Hello children. Welcome to Advanced Level General English Lessons. Advanced Level General English Lesson Unit 4. Unit 4 we started with our previous video and Unit 4 the second part. Unit 4 के පළවෙනි කොටස අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඔබ බලන්න ඇති. We discussed a lot of things about the advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වාසි ගොඩාක් කතා කරා. At the same time, the difficulties of learning English. English ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන අපහසුතා අමාරුකම් මොනවද කතා කරා. And we planned an article. And finally, we finished that section writing an essay. අපි කොටස අවසන් කරේ රචනාවක් ලියලා. ඒ කරුණු ගොඩාක් එකතු discuss කරා. And we wrote an essay. රචනාවක් ලිව්වා. I hope that you did that activity. And now you have a good idea about those facts, the advantages of learning English, and also the difficulties and the solution for those difficulties. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ වාසි සහ ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේදී ඇති ගැටලු සහ ඒවට විසඳුම් අපි ගොඩක් කතා කළා. ඒ කරුණු ඔයාගේ ඔළුවේ දැන් තියෙනවා. Now with that idea we'll move on to the next activity. Now what is that? There is also once again a speaking activity. ආයෙමත් එනං speaking activity එක whole class activity. This is ideally done in a hall or outdoors. There is space to move around. This is a nice game. In a hall you can ගොඩක් හොඳ ඉඩ තියෙන තැනක you can do it well. මේක හොඳට කරන්න පුළුවන්. I am sure that you will enjoy this game in your school. ඉස්කෝලේදී මේ game එක ගොඩක් ඔයාලා enjoy කරන්න පුළුවන්. And I'll tell you how to do it. මම ඒක කරන විදිය කියා දෙන්න. කරන්න අවශ්‍ය වෙන language, right? And I will discuss so that you will be a very active participant in the class, in your English period. Period එකේදී English class එකේදී හොඳ active participant කෙනෙක් වෙයි because you know what to do and how to do. Now it game is find someone who and කවුරු හරි හොයන්නලු මොන වගේ කෙනෙක්ද? Who has spoken in English to a visitor to Sri Lanka from abroad. Find someone who has spoken in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරපු කෙනෙක්. කාටද? To a visitor. Visitor කෙනෙකුට to Sri Lanka from abroad. විදේශ රටකින් පැමිණි. ලංකාවට විදේශ රටකින් පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට. And next one, who has written a poem in English. ඉංග්‍රීසියෙන් poem එකක් ලියපු කෙනෙක්. And find someone who can sing at least 4 lines of an English song. 4 lines. අඩුම තරමේ 4 lines. පේලි 4ක්වත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් English song එක. And next one, find someone who can recite the English alphabet backwards. Tell English alphabet. ඉංග්‍රීසි අකුරු 26. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය. How? Alphabet backward. Backward means ආපස්සට. Now A, B, C, D means that is forward. Starting with A. A වලින් පටන් ගත්තොත් ඉස්සරහට කියවන්න. ආපස්සට you have to start with Z. Z, Y, like that. You have to reverse. Then find someone who කවුරු හරි හොයාගන්න can say red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry 3 times. 3 පාරක් very quickly without making a mistake. වේගයෙන් ඉක්මනට without making a mistake. Mistake යක් නොකර. Next one, find someone who can translate 2 lines. 2 lines. පේලි දෙකක්
translate කරන්න පරිවර්තනය කරන්න of a children's song ළමා සින්දුවක ගීයක or a nursery rhyme. Nursery rhymes අර පොඩි ළමයි කියන පුංචි සින්දු තියෙන්නේ. In the mother tongue into English. You have nursery, now small children sing many songs. ඒවයි අඩුම ගානේ 2 lines පේලි දෙකක්වත් English වල translate කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. Right? You have to find these people. How do you find these people? කොහොමද මේගොල්ලෝ හොයාගන්නේ? Now this is done in your class. පන්තියේදී කරන්නේ. So by looking at a face, මූණ බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් this person has written a poem in English. මෙයා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් poem එකක් ලියලා තියෙනවා කියලා මූණ බලලා කියන්න බෑනේ. So then what should you do? You have to ask questions. ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක මේ තොරතුරු ගන්න අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Then let's see how to ask those questions. Right? And then I'll talk about the questions. Before that, there are some guidelines. Walk around the class, right? So then I'll practice the questions with you. After practicing the questions, ඒ ප්‍රශ්න ටික හුරු වුණාට පස්සේ walk around the class. පන්තියේ හැමතැනම ඇවිදින්න and find at least one person who will say yes. At least one person. අඩුතරමේ එක්කෙනෙක්වත් who will say yes. Yes කියන කෙනෙක්. You must turn the statements into questions. I told you. එනම් statements ඒ වැකි questions වලට හරව ගන්න ඕනේ. And ask your friends. See below for a few examples. Examples ටිකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. Don't take their word for it. If they say yes, ask for proof with follow-up questions. So when you ask the question or I ප්‍රශ්නය අහනකොට yes කිව්වට that is not enough. You have to ask the proof. Yes කියන්නේ ඇයි why? You get the with follow-up questions. තව ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා ඒක තවදුරටත් විස්තර ගන්න බලන්න. And you must also cooperate and answer as many questions as you can. You have to now, when you ask questions, your friends also might ask questions from you. So you expect answers from them and they expect answers from you. Then it is a game. Then make a game එකක්නේ. ඔයා ප්‍රශ්න අහනකොට අනිත් අයත් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහයි. ඒවට උත්තර නොදී ඔයා විතරක් ප්‍රශ්න අහන්න යන්න එපා. So be cooperate. හැමෝටම සහයෝගය දෙන්න. ඒ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තර දෙන්න. ඔයත් ප්‍රශ්න අහන්න. And ඉස්සෙල්ලාම එතකොට උත්තර හොයාගත්තු කෙනා තමයි දිනු. So it's a very nice game. You will be practicing speaking a lot. You can enjoy this game a lot. Right? So now these are the questions. Now look at the first one. It says, our first one is question. Have you spoken in English to a visitor to Sri Lanka from abroad? Find someone who has spoken. කවුද කතා කරලා තියෙන්නේ? Who has spoken to a visitor? වෙන රටකින් ආපු විසිටර් කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරපු කෙනෙක්. එහෙනම් එයාගේ අපි අහන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Have you spoken in English? Have you spoken in English? ඔයා කතා කරලා තියෙනවද? To a visitor to Sri Lanka from abroad? එතකොට එයා yes හරි no හරි කියයි. You go and ask. Now if he says no, you find a person who says yes. Now දැන් හිතමු ඔයා ඔන්න පළවෙනි කෙනාගෙන් ඇහුවා. එයා no කිව්වා. එහෙනම් තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ඒ ප්‍රශ්නේම. එයාත් no කිව්වා. තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. එයා yes කිව්වොත් follow up questions you can ask. Who did you meet? කවුද ඔයා හම්බුනේ? follow up questions. කවුරු හරි yes කිව්වොත් you can write his or her name. ඒ නම ලියාගෙන ask some more questions. Who did you meet? කවුද හම්බුනේ? Where did you meet him? What did you speak with him? Right? So this is one question. Follow up. Who did you meet? කවුද ඔයාට හම්බුනේ? කොහෙදද හම්බුනේ?
meet him? නැත්නම් her ගැහණු කෙනෙක් නම්. Where did you meet him? මොනවද ඔයා කතා කරේ? What did you hear? Questions using WH word. What did, where did, then what did you meet? So what did you speak? You can ask මොනවද ඔයා කතා කරේ? Right? So likewise ask more questions. And for the second one, which country is he or she from? එයා මොන රටින්ද? Another question. And what did you say? ඔයා මොනවද කිව්වේ? And ask more questions like that. And then he or she will answer. And have you written a poem in English? Now the question we had was, find someone who has written a poem in English. එහෙමනේ අපිට හොයන්න තිබුණේ උඩ. Now if you have the book, you can look at it. පොත දැන් ළඟ තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන් නේ. ඒකේ තිබුණේ find someone who has written a poem in English. poem එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියපු කෙනෙක් හොයන්න. Then අපි අහන ප්‍රශ්නය, have you written a poem in English? Have you written? ඔයා ලියලා තියනවද? Poem in English. ඉංග්‍රීසියෙන් poem එකක්. So you ask from a person. If he says yes, then you can go ahead with the follow-up questions. Yes කිව්වොත් තව ප්‍රශ්න අහගෙන යන්න පුළුවන්. No කිව්වොත් වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. Yes කියන කෙනෙක් හම්බ වෙනකන් අහගෙන යන්න. Right? So then yes කිව්වොත් you can ask, what is it about? ඒ මොකක් ගැනද ඔයා ලිව්වේ? Can you recite it? ඔයාට ඒක කියන්න පුළුවන් දේ poem එක. Can you recite it? Right? And when did you write it? කවද්ද ඔයා ඒක ලිව්වේ? Right? And what inspired you to write it? What inspired or what made you write it? මොකක් නිසාද ඔයාට එහෙම poem එකක් ලියන්න හිතුනේ? මොකක්ද ඒකට හේතු වුනේ? What inspired, right? And can you see, right? So then in this way. So now you ask more and more questions about the same thing. ඒ ගැන තවදුරටත් විස්තර ඔයාට අහන්න පුළුවන්. And the next point, can you sing a song in English? ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද? Now question we had was, find someone who can sing a song in English. Then if someone says yes, you ask, okay, can you sing at least 4 lines? Can you sing at least 4 lines? 4 lines of the කියන්න පුළුවන් song එකේ. Ask some follow-up questions. Can you recite the alphabet backwards? Alphabet. Now the next one we had, find someone who can recite the alphabet backwards. එහෙමනේ තිබුණේ. අපි ඒකට අහන ප්‍රශ්නේ, can you recite? ඔයාට recite කරන්න පුළුවන්ද? තර yes or no answer එකක් තමයි. Yes කිව්වොත් you can ask more questions. Can you please demonstrate? Demonstrate means you have to show it. You have to tell and show. ඒක කියලා ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. Telling the backward alphabet backwards කියලා පෙන්වන්න. So likewise you can ask some more questions and practice the language. So you know how to ask questions. දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න නම් දන්නවා. හරි මෙහෙම ඇහුවොත් ඔයා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? අපි ඒකත් බලමු. Now it says, which country? Okay, the first one, have you spoken in English to a visitor to Sri Lanka from abroad? Then answer yes. Yes කිව්වොතින් තමයි අපි එතනින් ඉස්සරහට යන්නේ නේද? Yes. Then yes නම් who did you meet? කවුද ඔයාට හම්බුනේ? උත්තරේ I met කවුද? I met a foreigner at the zoo. Zoo එකේදී foreigner කෙනෙක් හම්බ වුණා. Or in the bus. Or at the beach. Anywhere, right? Then where did you meet him? කොහෙද හම්බුනේ? I met him in the bus. I met him. මට මොන ගැහුණා?
met. Remember, where did you meet? වාට කොහෙදද මුණ ගැසුනේ කියලා අහන්න. එතකොට I met. මට මුණ ගැහුණා him or her. කොහෙද? In the bus. Or in the town. Or at the garden or park, anywhere. So which country is he from? එයා මොන රටේද? Answer: he or she is from, and you tell the name of the country. He is from America, or she is from Japan. So you tell the name of the country. What did you say? ඔයා මොනවද කිව්වේ? I said. මම කිව්වා. I said ඔයා කිව්ව දේ. නැත්නම් මම ඇහුවා කියනවා නම් I asked. I asked what? I asked his name. I asked about his country. මං එයාගේ නම ඇහුවා. එයාගේ රට ගැන ඇහුවා. So you can ask like that. අහපු දේ. Then have you written a poem in English? If somebody says yes. Yes, keyword. What is it about? Then you can answer. It is about. It is about කියලා topic එකක මාතෘකාව. poem එකක් ලියවනම් ඒ ලිව්වේ මොකක් ගැනද? It is about nature. It is about people. It is about friendship. ඒ වගේ. වාලියපු දේ ගැන. Can you recite it? Recite කරන්න පුළුවන්ද? Yes, I can. You can answer. Yes, I can. ඔව් මට පුළුවන් කියලා කියන්න. Right? When did you write? කවද්ද ඔයා ඒක ලිව්වේ? මම ඒක ලිව්වේ I wrote it කවද්ද? Last week or yesterday, last Monday. ලියපු දිනේ කියන්න. I wrote it when I was in O-level class. O-level පන්ති වල ඉඳිද්දී. මේ මොකක් හරි ලියපු වෙලාව කියන්න. Then what inspired you to write it? What made you to write it? මොකක්ද වාට ඒක ලියන්න හේතු වුනේ? What inspired? What made it? මොකක් හින්දාද වාට එහෙම poem එකක් ලියන්න හිතුනේ? Then you can tell the reason and think what I did, or else our teacher asked us to write a poem. Teacher කිව්වා අපිට poem එකක් ලියන්න කියලා. Or else sometimes you do activities in the class. පන්තියේ වගේ පොඩි activities කරනවානේ. Maybe you wrote a poem at that time. ඒ වෙලාවෙ ලියුවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sometimes you have some inborn talents. සහජ හැකියාවන් තියෙනවා සමහර ළමයින්ට මේවා ලියන්න. So you can tell the reason why you wrote it. I saw a beggar on the road, and that inspired me to write the poem. මම මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් දැක්කා පාරේ. ඒකින් තමයි මට හිතුනේ මේ වගේ poem එකක් ලියන්න ඕනේ. Or else I saw the morning beauty. Morning beauty. උදේ ලස්සන මන් දැක්කා. When we were on a holiday, අපි නිවාඩුවක් ගත කරන්න කොහේ හරි ගියාම එදා ඒදි දැක්ක අලංකාරය. So I felt like writing. අන්නේ දැකපු ලස්සනින් තමයි මට poem එකක් ලියන්න හිතුනේ. So likewise you can tell the reason. And can you sing a song in English? Can you sing? Can එකෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවොත්? Answer: yes, I can. නැත්නම් no, I can't. බැරි නම් no, I can't.
Yes, I can. No, I can't. So the can questions very easy. And can you sing at least 4 lines? Yes, I can. No, I can't. Anything. Then can you recite the alphabet backwards? Yes. Oh, yes, I can. Can you please demonstrate? Right. So you have to tell it and say. Right. So likewise, so you can ask questions and answer and practice the language. It's a very nice game that you can do in your class and do it well in the class. And be ready for these questions and answers. Find someone who, and then form questions for each one of these things. And you can add some more. Right. Another speaking activity, very interesting one. Let's look at it. This is, now it is a pair work. This is a picture of an English class. Is a rural school, right? It's a rural school. Rural, not in the town, in the village, right? Rural as a pitisara gamaka. This is a class. Panti kambaraya, right? English class. Imagine that you are one of the students in this picture, right? Imagine, think that you are one of the students in this picture. You are one of the students. Student කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන first describe what you are doing. First describe what you are doing. ඔයා කරන දේ describe කරන්න. විස්තර කරන්න. Next, describe your feelings. Your feelings ඔබට දැනෙන දේ. First, what you are doing. ඔයා කරන දේ. Next, what you feel. ඔයාට දැනෙන දේ. And wishes. ඔයාට හිතෙන දේ. මට මෙහෙම වුණා නම් හොඳයි. You wish. ප්‍රාර්ථනාව. And hopes for the future. බලාපොරොත්තු. අනාගතේ බලාපොරොත්තු. Right? So, in this one, in your textbook, දැන් ඔයාගේ textbook එකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ first sentence එකේ just have a look at this. මේකේ පළවෙනි පේලේ බලන්න. This is a picture of an English class. කියලා full stop තියලා මෙතන මෙහෙම it කියලා දාගන්න. එතකොට හරියි. Then it is a rural school. Like a rural school there. Now you know what to do. First, describe what you are doing. ඔයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? For example, දැන් ඔයා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවනේ කියලා හිතන්නේ. දැන් ඔයා එක කියන්නේ කොහොමද? What you are doing. Can you remember in our previous lessons? අපි කලින් පාඩම් වලදී අපි ඉගෙන ගත්ත present continuous කියලා. What is present continuous? දැන් කරන දේවල් එහෙම කොහොමද කියන්නේ? දැන් මම නම් I එක be verb එකක්. I am එක ක්‍රියාපදේ ing. Verb plus ing. Verb plus ing, right? That is present continuous. I am writing. I am reading. I am walking. Likewise, what you are doing. Then මෙතන නම් අපි හිතමු ඔයා මේ කියලා. Wearing a red one. Then I am sitting on a chair. I am looking at the board. Right? I am studying. තමන් කරන දේ. මේකෙන් කියන්න පුළුවන් what you are doing first. Alright? තමන් කරන දේ ඔයා කියන්න. Just think one of them. ඔයා මෙතන ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඔයා මේගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන ඔයා කරන දේවල් first. Next, describe your feelings. First, doing ඔයා කරන දේ ඊළඟට feelings. Feel, what do you feel?
ඔයාට දැනෙන්නේ මොනවද? I feel very happy. I feel, right? I feel what you feel. I feel happy. I feel comfortable. I feel sad because the teacher is not there. Or it can be I feel happy because teacher is not there. Anything. And whatever you feel, what දැනෙන දේ. Maybe because of the environment. දැන් පරිසරය ඔයා එළියනේ ඉන්නේ. I feel very hot. It's a sunny day today. හරි රස්නේ. Whatever you feel. So you write it. And then wishes. Wishes and hopes. I wish. Now you can learn a good structure for that. I wish I had. I wish I had a good classroom. ඒ කියන්නේ මට හොඳ පන්තියක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. Learn the structure. I wish I had. I wish I had a good chair. I wish I had a uniform. මට uniform එකක් තිබුණා නම් now you see they don't have a uniform. නිකන් කලර් ඇඳුම් ඇඳන් ඉන්නේ නේද? මට uniform එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. So whatever that you wish, right? I wish I had. Learn that structure. A structure. And then you write whatever you feel. Practice. And the next one, your hopes. Also same. I hope the teacher will come now. I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් teacher එයි කියලා. I hope the next period will be free. ඊළඟ period එක free වෙයි. I hope I can finish this activity soon. මට මේ activity ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. Whatever you hope, I hope, right? And all those. So then look at the picture and practice that language. So even before going to the school, the school te යන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙදරදී මේක කරලා practice වෙන්න පුළුවන්. So that means you are learning English alone. තනියම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. So English is not difficult when you have this simple help. මේ පුංචි පුංචි උදව් තියෙන මේ ටික පටන් ගන්න. So with looking at the picture, you can talk a lot of things. ඔයාට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. So after practicing this, you can also practice describing the picture. Then මේ ටික මේ practice කරලා ඕනනම් මේ පින්තූරය අනිත් විස්තරක් කියන්න පුළුවන්. There are trees, there is a whiteboard. මේ පින්තූරේ තියෙන දේවල් එහෙම කියන්න පුළුවන්. So then these are the things that you can practice alone. You will do this activity in the class. There you will practice these things. පන්තියේදී කරා එතකොට මේ ටික කරන්නේ නේද? ඊට වඩා practice කරන්න පුළුවන්. So then when you practice this language like that, you will learn very fast. ඉතා ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා, right? Now just then you're going to listen to a nice song. Before that, before listening part is there, that is to complete the following 2 tables as quickly as you can in your exercise book. So there's a table given in the book, textbook. Textbook එකේ මේම table එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ටික complete කරන්න. කොහොමද? Singular noun and plural noun. Singular nouns ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ බහුවචනේ මේ පැත්තේ. Can you do it? I'm sure you can. Shall we try it? අපි නම් බලමුද? First one, instrument. How do you make this one plural? බහුවචනේ අපි හදන්නේ කොහොමද?
Just add s. Add s. Instrument, instruments. Fly. Do we put s there? අපි නිකම් s දානවද? I think you can remember it now. How? That is FLIES. Wow. That is fly. Masakian. That is another. There's another. If it is a verb, that is a verb. These are nouns, right? Fly. Mango. Add es. Now you see, අපි ඒකට s දාන්නේ මේකට es. මේකේ FLY අයින් කරලා es දාන්නේ. අපි මේ ටික ඩිස්කස් කරනවා ඊළඟට. Right? Now you see, we don't form the plural in the same way. හැම එකක්ම එහෙනම් එක විදියටම නෙමෙයි බහුවචනේ හැදෙන්නේ. අපි බලමු ඊටු ටිකත්. Bus. Do we put s? No, there also es. Lorry. IES. LORRYIES නෑ. LORRY අයින් කළයි. අපි බලමු ඒක විස්තර අපි කතා කරමු ඊළඟට. And I'm just helping you to write the plural now. මම මේ උදව් කරනවා ඔයාලට මේකේ බහුවචනේ ලියන්න. එහෙනම් මේ හැදෙන විදිය අපි ඊළඟට කතා කරනවා. Child. Children. Actually not, that is actually en. Child, children. අපි බලමු මේකේ ඉන්නේ කොහොමද කියලා, right? Man, they are the middle vowel letter. Man becomes men. This middle letter a e now. And criterion, criteria. So you see, now when you look at these words, මේ ටික බැලුවාම පේනවා බහුවචන හදන්නේ. In nouns, in forming plural. නාමපද බහුවචන කරනකොට එක එක විදියට එනවා. අපි මේ කොහොමද s දාන්නේ මොන වගේ වටද? IES එන්නේ මොන වටද? ES දාන්නේ කොහොමද? Right? ඒ මුකුත් නැතුව මේ අමුතු විදියකට හැදෙනවා. So this should be clear to all of us. මේක අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හරියට we can't turn singular nouns into plural nouns. බහුවචන හදාගන්න බැරි වෙනවා. බලමු මේව කතා කරලා. Right, and there are some more words. Now in this one you have to write the singular. Plural is given, you have to write the singular. බහුවචනේ දීලා තියෙනවා singular. ඒක වචනේ ලියන්න වෙන්නේ. දැන් මේකෙත් බලනකොට අපි අර කලින් මාක් කරපු වගේ ඒවා නම් තියෙනවා මේ es ආපු ඒවා තියෙනවා. Right? So here also සමහර ඒවා confusing. Can you do it? Okay, අපි ඒකත් කරලා බලමු අපි මේ ගැන ගොඩක් විස්තර කතා කරලා පිළිවෙලකට. Right. Dear. What is the singular? Singular also the same. ඒකේ singular and plural both same. බලන්න ඒක වචන බහුවචන දෙකම එකයි. Dears කියන්නේ නැහැ. And zeros, there it is very easy. I think you can guess it. ඒක නම් පුළුවන් ඔයාලට මම හිතන්නේ. Zero. Wolves. Wolf. Wolf. Wolves. කොහොමද එහෙම උනේ? Right? And there you find VEs as is added. ඒ කොහොමද? අපි කොහොම මොන වගේ වචන වලටද මෙහෙම දාන්නේ? We will discuss, right? Cacti. You know cactus plants? So cactus.
cacti, cactus. Cactus is අර පතොක් කියලා පතොක් වර්ග තියෙන එක එක වර්ග ලස්සන ඒවා තියෙනවා. And analysis, analyze. And hooves, hoof. And phenomena and phenomenon. And fungi. Right, now you see when you look at these words and the above table, මේකයි කලින් එකේ බලනකොට සමහර nouns es, සමහර ඒවා s, සමහර ඒවා අමුතුම විදියට singular plural තියෙන, singular ටික plural හැදෙනකොට. Now you should know it clearly what is the rule of applying this or doing this. මේක හදන නීතිය මොනවාද? Now we have to discuss it in detail, right? And I will tell all those things in detail. And read this paragraph about plurals in English and fill in the blanks choosing from the words below. Right? So before that we are going to do a small activity. අපි දැන් බහුවචන නාමපද හැදෙන විදිය කතා කරන කලින් චූටි activity එකක් කරනවා. ඒක කරලා අපි ළඟට සාකච්ඡා කරමු. And here now these are the words given completely singular, irregular, is English. So when you read this paragraph also you will get an idea about the pluralization, right? බහුවචන හැදෙන විදිහ ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. We all know that most blank nouns have blank and a plural form. What is it? What does it mean? We all know, අපි ඔක්කොම දන්නවා that most nouns, නාමපද වලට තියෙනවලු and a plural form. What comes? Select a suitable word. Most, complete nouns or singular nouns, irregular nouns, s nouns or English nouns. Which is correct? Most. Yes. Now we'll put numbers for these words. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. There are 5 words given. You have to put those words into these blanks. We know that most English nouns have and a plural, then singular and a plural. Singular, word number 2. Singular and a plural form. ඒකවචන සහ බහුවචන form එකක් තියෙනවා ස්වරූපයක්. We change a singular word, ඒකවචන වචනයක්, into plural, into the plural, බහුවචනයට හරවනවලු most often by adding, ගොඩක් වෙලාවට adding එකතු කරලා මොකද්ද? S. Right? 4th one. By adding S or sometimes es. එහෙනම් ඔන්න අපි එතනත් ඉගෙන ගන්නවා එහෙනම් ක්‍රම දෙකක්. S හෝ es එකතු කරලා බහුවචනය හැදෙනවලු. or ies නැත්නම් ies එකතු කරලා. So now we learn 3 methods. ඒ වුණාට අපි දන්නේ ඒව කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියලා. We will discuss that, right? But there are plurals that are formed in different ways. Yes, there are plurals. සමහර plural වචන තියෙනවලු that are formed in English different ways. වෙනස් විදියකට හැදෙන.
These are called what plurals? Yes, formed in mono. So, but there are plurals that are formed in plurals තියනවල form වෙනවා කොහොමද? මෙතනින් වචන තෝරන්න. Now we have selected number 5. Okay. And we have selected number 2. And we have selected number 4. Now these two words are remaining completely and irregular. Yeah, now you have to use these two words here. Which is correct now? There are plurals that are formed in irregular different ways or completely different ways. We don't say irregular different way. Completely different way. සම්පූර්ණ වෙනස් විදියකට. කියන්නේ අපි මේ කලින් කතා කරා කීප විදියක් නේද? S, ES, IS එහෙම නැතුව completely different way. So then different way. Which is the better word for this part? Completely. This word number 1. පළවෙනි වචනේ. Completely different ways. These are called මේවට කියනවනේ plural nouns. මොන pluralද? The remaining word irregular plurals or irregular nouns. So then in that paragraph, you understood nouns we can make plural. නාමපද බහුවචන කරන්න පුළුවන් s හෝ es හෝ ies දාලා. හැබැයි සමහර වෙලාව තියෙනවා completely different. සම්පූර්ණ වෙනස්. මේ විදියට use කරන්න නැතුව වෙනස් විදියට. එහෙනම් ඒවට මොනවද කියන්නේ? irregular plural nouns කියනවා. එහෙම නැත්නම් irregular nouns. Then now we can understand there are regular nouns and irregular nouns. එහෙනම් nouns වලත් එහෙනම් regular තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ක්‍රමයකට බහුවචන හැදෙන. අනිත් ඒවා irregular nouns. Then that understanding is also important for us to learn these plural, how to form plural nouns. Nouns plural කරන විදිය ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඊ අදහසත් අපිට වැදගත්. Okay, now let's see how these nouns are turned into plural nouns. ඒකවචන නාමපද කොහොමද බහුවචන කරන්නේ? We saw in our previous activity there were different ways. එක එක ක්‍රම තිබුණා නේද? අපි බලමු ඒවා පිළිවෙලකට කොහොමද ඒවා හැදෙන්නේ කියලා. Now just have a look at this one. Noun, singular and plural. How plurals of nouns are formed. Just number 1. By adding s. එනම් පළවෙනි ක්‍රමය අපිට පහසුම එක s එකතු කරලා. Just have a look at these examples. බලන්න ලේසි. Pen, pens. Girl, girls. Book, books. Tree, trees. Chair, chairs. හරිම සරලයි ලේසිම ක්‍රමය නම් අගට s එකතු කරලා. So then when you add s to the word, to the noun, it becomes plural. එහෙනම් s දාපු හැටි ඒක බහුවචන වෙනවා. That is the easiest way, common way. ලේසිම පහසුම පොදු ක්‍රමය. The second method, adding es. අනිත් එක තමයි es එකතු කරනවා. es එකතු කරන්නේ මොන වගේ නාම පද වලටද බලමු. Example, right? Now adding s. Nouns ending in s, double s, sh, ch, o, x and o. So if a noun ends with these letters, නාමපදයක් මෙන්න මේ අකුරු වලින් අවසන් වුණොත් ඒකට අපි s නෙමෙයි දාන්නේ es. Let's look at these examples. බලමු උදාහරණ. Bus, අන්තිම අකුර s. එහෙනම් අපි s දාන්නේ තව එකක්. Buses, we put es. Then it becomes plural. Class,
අන්තිම අකුරු double S නේද? එහෙනම් ඒක අපි දාන්නේ S තව S එකක් කරන්නේ ES. And brush, last letter SH. And then we add ES, plural brushes. And bench, last letters CH. එහෙනම් ඒකටත් අපි දාන්නේ ES. bench, benches. Right? tax, last letter is X. taxes. ES දාන්නේ. තව S අකුරක් නෙමෙයි. And the next one, mango, last letter O. We put ES. Then we made the plural of that noun. Then නාම පදවල බහුවචන කරනකොට පළවෙනි ක්‍රමයේ S, ඊළඟට S ES දානවා කොහොමද? මෙන්න මේ අකුරු වචනේ ඕ නාම පදයේ අගට තියෙනවා නම්. but නමුත් dynamo, dynamos අන්තිමට තියෙන අකුර O. අපි අන්තිමට අකුර O නම් ES දානවා කියලා ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි මේ රූල් එකෙන් පිට යන වචන ටිකක් තියෙනවා. So you have to notice them when you read newspapers, articles, books and other things. දැන් පොත් කියවනකොට එහෙම අල්ලගන්න ඕනේ මේ වචන මොනවද කියලා. I'll give you some examples. dynamo, ඒක අපි O තිබුණාට ES දාන්නේ. මේ බලන්න S දාලා plural එක හැදුවේ. dynamo, dynamos. piano, ඒකෙත් ES නෙමෙයි S දාන්නේ. they are not going with this rule. එහෙනම් මේ rule එකෙන් පිට යන. right? most of the words ගොඩක් වචන මෙහෙමයි. ඒ කීපයක් තියෙනවා මේ photo, photos. last letter is O, but we don't put ES. අගට ES නෙමෙයි එකට දාන්නේ S plural කරන්න. so remember such words and find more words. මේ වගේ තව වචන හොයන්න. and third method, by changing Y into I and adding ES. Y අකුර I අකුර කරනවා අන්තිමට. ඒ කියන්නේ Y අකුරෙන් අවසන් වන නාම පද. නාම පදයක් අගට Y අකුර තියෙනවා නම්. example, baby, last letter is Y. ඒකේ plural එක Y අකුර I කරනවා. ඊට පස්සේ ES දානවා. ඒ කියන්නේ IES. okay? baby, babies. by adding IES. Y අයින් කරනවා. right? then lady, the last letter is Y. Y එක අයින් කරනවා, ඒක අයින් කරනවා, ඊට පස්සේ ES දෙනවා. ඒක IES, ladies. here plural. city, cities. again you can see IES. and story, stories. now it is clear. now you learn 3 ways of forming a noun, singular noun, into a plural noun. දැන් ඒක වචන නාම පදයක් බහුවචන කරන ක්‍රම 3ක් ඉගෙන ගත්තා. පළවෙනි එක S එකතු කරනවා අගට. දෙවෙනි එක ES. ES එකතු කරන්නේ මොන වගේ නාම පද වලටද? මෙන්න මේ අකුරු වලින් අවසන් වෙනවා. හැබැයි ඒකට වෙනස් වෙන වචන කීපයකුත් තියෙනවා. I gave you some examples. and the third one, the nouns ending with Y. Y අකුරෙන් අවසන් වන නාම පද. now earlier we noticed that අර O අකුරෙන් ඉවරුණාට සමහර ඒවා තිබුණා ඒ රූල් එක යන්නේ නැතුව. ඒ වගේ මේකෙත් තියෙනවා. just have a look at this noun. boy,
So how do you make the plural? Boy y අයින් කළා ies දානවද? නෑ. So now this is the rule for that. ඒකට නීතිය y අකුරෙන් අවසන් වන පද y අකුරට කලින් අකුර vowel අකුරක් නම්. What are vowel letters in alphabet? English letters A, E, I, O, U කියලා පහක් තියෙනවා. You have learnt in your classes, right? A, E, I, O, U vowel අකුරක් තියෙනවා නම් y අකුරට කලින්. We don't follow this rule. එහෙනම් මේ rule එක අපි follow කරන්නේ. ඒක plural කරන්න B, O, Y. We just put S. S දාන්නේ මේ rule එකට නෙමෙයි. So in these words දැන් බලන්න මේ වචනවල B, A, B, Y. B is not a vowel. B අකුර consonant එකක්. එහෙනම් අපි ඒක IES දැම්මි. Lady. D is not a vowel. vowel අකුරක් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් අපි මේ rule එක apply කරේ. City. T. T is not a vowel. It is a consonant. Story. R. Y අකුරට කලින් අකුර. vowel අකුරක් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් y අයින් කළා es දාන්නේ. But this one B-O-Y, boy. Boys. Just put S. So there are some special cases. විශේෂ වචන තියෙනවා. අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තා වගේ. ඒ වගේ සමහර තැන් තියෙනවා, right? So you explore the language when you learn these rules. මේ rule ඉගෙන ගන්න අතරේ තව language එක මේ භාෂාව හොයලා බලන්න. So when you read, when you listen, just check those words, right? And the next rule, nouns ending in F or FE. F අකුරෙන් හෝ FE අකුරෙන් අවසන් වෙන නාම පද form their plurals. ඒවයි බහුවචනය හැදෙන්නේ by changing F or FE. F අකුර හෝ FE අකුර V අකුර කරනවා. ඊට පස්සේ ES දානවා. එහෙම නැත්නම් F හෝ FE අයින් කරලා ඒ වෙනුවට VES දානවා. එහෙම කිව්වත් හරියි. අපි බලමු. Thief. The last letter is F. F අකුර V කරා අගට ES දැම්මා. එහෙම නැත්නම් F අකුර අයින් කරා අගට VES දැම්මා. Thief, thieves. Leaf. Last letter F. Add VES. Leaves. Life. Last letters FE. 2 letters. මේ දෙක අයින් කළා එක්ක ඒ වෙනුවට V දාලා අගට ES. VES. And knife. Last 2 letters FE. We add VES. Knives. And laugh. Last letter is F. We add VES. Wife. Last letters FE. We add VES. බලන්න හරි ලේසි මතක තියාගන්න. Right. So that is the rule. ඒ කියන්නේ F හෝ FE අකුරාකට තියෙන නාම පදවල. So make it right in this one also just like earlier. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ O අකුරෙන් අවසන් වුණා කියලා. නෑ ෆොටෝ කියනකොට S ES නෙමෙයි S දැම්මා. ඒ වගේ මේකෙත් තියෙනවා. Right? Now when you say roof, so how do you make the plural? Roof. වහල. So last letter is F. Then F තිබුණා කියලා මේ rule එක apply කරොත් වැරදි. Its plural is you put only S. You see, it's very funny. English, ne? Hari amutui. So then learn these kinds of words. Find these kinds of words.
මේ වගේ වචන තව හොයන්න. When you read, you just pay your attention. Right? ඔයා පත්තර කියවනකොට මේ වගේ වචන හොයන්න හම්බ වෙනවා. Right? Just have a look at those spelling. And the next one, by changing the inside vowel. You know vowels, I told you. A, E, I, O, U. Vowel ලකුරු. Inside vowel. වචනේ ඇතුලේ තියෙන vowel එක changing වෙනස් කළා. And vowel of singular nouns. Singular noun එකේ inside. Now here you just look at man. One singular. Inside vowel is A. When you make it plural, man, it becomes E, men. Men is the plural one. ඒකවචන බහුවචන. Here, woman. Here, inside vowel. A. A becomes En. We pronounce it as not women. Correct one is women. Woman, women. So, this is the plural. Foot. May double O එක double E වුණා. Feet. Tooth. Teeth. Inside vowel change. වචනේ ඇතුලේ තියෙන vowel ලකුරු මාරුණා. So that is another method. The next method is adding en. En එකතු වෙලා. For example, ox. You add en. There are strange vowels, strange nouns. Child, children. So, brother, brethren, something like that. ඒ වගේ වචන තියෙනවා. And find these nouns, singular nouns, and their plurals. And next method, some nouns have the singular and the plural alike. Alike means same. Singular, plural. දෙකම එකයි. Now have a look at it. Sheep. Plural is also sheep. Deer. Singular. Plural is also deer. So there are some nouns like that. Singular and plural the same, alike. Some nouns are used only in the plural. සමහර නාම පද තියෙනවා plural form එකකින් විතරයි. බහුවචන ස්වරූපයෙන් විතරයි තියෙන්නේ. Just have a look at this. Scissors. You call it pair of scissors. මේ අගට S අකුරක් ඇවිල්ලා. So that is, it is how it is. ඒක තියෙන විදියමයි. මේක S නැතුව කියන්නේ. Pair of scissors. It's scissor means කතුර. ඒක කොහොමත් there are two. So we can't say in singular form, it's in plural form. Spectacles is තියෙනවා. It's in plural form always. Spectacles කණ්ණාඩි. Trousers. Pair of trousers කියලා කියන්නේ. Trouser. There are two legs. කකුල් දෙකට තියෙනවද? So always it's in pair. So it is in plural form. Some nouns originally singular are now generally used in the plural, right? Now, like mathematics. Mathematics in this way. Politics. News. Singular. Actually, S form tibunata. Then news is read. Politics is not a good field these days. So that is another way. So learn this way. And then, so now you learned different ways of forming a or turning a singular noun into plural. ඒකවචන නාම පදයක් බහුවචන කරන ක්‍රම ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. So keep this in mind and try to add some more to those examples. Examples වල තියලා තියෙන වචන වලට තව වචන හොයන්න. Right. Now the next one is, now let's first read the poem about irregular plural nouns in English and listen, and then listen. Irregular for plurals. Now we learnt about irregular for, that means අර එක ක්‍රමයකට plural හැදෙන්නේ නැති.
right? Irregular plurals. Nouns in English, and then listen to the recording. Then you are going to do a bit of listening. Then ඇහුම්කන් දෙන්න යන්නේ recording එකට. Fill in the blanks as you listen. අහගෙන හිස්තැන් පුරවන්න. Your teacher will play the recording at least 3 times with short breaks in between. So I'm going to play the recording 3 times. So before listening, first you go through the poem well. මේක ඇහුම්කන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට මේක බලන්න poem එක. Now you have the textbook and I will also show you the poem. So it is easy, right? Crazy English plurals. Crazy, mad, පිස්සු ඉංග්‍රීසි බහුවචන. බලමු මොකද කියලා එහෙම කියන්නේ. First, then I'm going to first play the recording. And before that, first go through this. ඇහුම්කන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක හොඳට කියවන්න. එතකොට හරි ලේසි මේ හිස්තැන් ටික පුරවන්න. Then first listening, you keep your pens down. පෑන මේස උඩින් තියලා හොඳට මේක දිහා බලාගෙන අහගෙන ඉන්නවා විතරයි. First listening. Then I will stop. Second listening. දෙවනි පාර මම play කරනකොට ඔයා අහගෙන මේ හිස්තැන් වලට එන වචන ලියන්න ඕනේ. Listen and do or write. That is for the second listening. Third listening, you listen and do again if there is any correction. තුන්වෙනි පාර අහගෙන ඔයාලට මොනවා හරි මග ඇරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ලියාගන්න ඒ වගේ වාක් කරපු ටික ආයි චෙක් කරගන්න තියෙනවා. So then 3 times. I'm telling once again, first time listen and just watch, just read. Second time listen and write. That means do the activity. Third time listen and check once again whether you have written the correct words. හරි වචන ඔයා ලියලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් ආයි check කරගන්න. So then now first I'm going to play for the first time. Now keep your pens down and go through the poem. Okay, ready? Start. Crazy English plurals. We'll begin with the box, and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. The one fowl is a goose, but 2 are called geese. Yet the plural of moose should never be meese. You may find a lone mouse or a whole set of mice. Yet the plural of house is houses, not hice. If the plural of man is always men, why shouldn't the plural of pan be pen? If I speak of a foot and you show me your feet, and I give you a boot, would a pair be called beat? If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of booth be called beath? Then 1 may be that, and 3 would be those. Yet hat in the plural wouldn't be hose, and the plural of cat is cats and not cows. We speak of a brother and also of brethren, but though we say mother, we never say medren. Then the masculine pronouns are he, his, and him, but the feminine is hardly she, shiz, and shim. So English, I think you all will agree, is the craziest language you ever did see. Right. Now you listen for the first time. Now you are aware of the song or the poem. පළවෙනි සැරේට ඇහුම්කන් දුන්නා. Now the second time, now you listen. While listening, ඇහුම්කන් දෙන අතරේ මේ හිස්තැන් පුරවන්න.
Ready? Okay, start. Crazy English plurals. We'll begin with the box, and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. The one fowl is a goose, but two are called geese. Yet the plural of moose should never be meese. You may find a lone mouse or a whole set of mice. Yet the plural of house is houses, not hice. If the plural of man is always men, why shouldn't the plural of pan be pen? If I speak of a foot and you show me your feet, and I give you a boot, would a pair be called beat? If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of booth be called beath? Then one may be that, and three would be those. Yet hat in the plural wouldn't be hose, and the plural of cat is cats, and not cows. We speak of a brother, and also of brethren. But though we say mother, we never say medren. Then the masculine pronouns are he, his, and him. But the feminine is hardly she, shiz, and shim. So English, I think you all will agree, is the craziest language you ever did see. All right. Now you listen for the second time also. You did some. You filled the blanks. Maybe certain things you missed. හිස්තැන් පුරවන්න ඇති සමහරට එකක් දෙකක් මගහැරෙන්නත් ඇති. අන්න ඒව හදාගන්න තමයි now the third listening, right? දැන් තුන්වෙනි පාර ප්ලේ කරන්නේ. ඔයාට මගහැරිච්ච නැවත හදාගන්න. නැත්නම් දාපු උත්තර හරිද කියලා චෙක් කරගන්න. Are you ready for the third listening? Okay. Start. Crazy English plurals. We'll begin with the box, and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. The one fowl is a goose, but two are called geese. Yet the plural of moose should never be meese. You may find a lone mouse or a whole set of mice. Yet the plural of house is houses, not hice. If the plural of man is always men, why shouldn't the plural of pan be pen? If I speak of a foot and you show me your feet, and I give you a boot, would a pair be called beat? If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of booth be called beath? Then one may be that, and three would be those. Yet hat in the plural wouldn't be hose, and the plural of cat is cats, and not cows. We speak of a brother, and also of brethren. But though we say mother, we never say medren. Then the masculine pronouns are he, his, and him. But the feminine is hardly she, shiz, and shim. So English, I think you all will agree, is the craziest language you ever did see. All right. I think you could get all the answers correct. මං හිතන්නේ උත්තර ටික හරියට ගන්න ඇති. අපි බලමු. And even without listening, sometimes you can guess the answers. සමහරට මේක අහන්න නැතුව උත්තර හොයන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද මේක කියවෙන්නේ කියලා. We'll begin with a box
and the plural is boxes. It is a crazy English plural. Remember that topic. ඉංග්‍රීසි බහුවචන පිස්සු ඉංග්‍රීසි බහුවචන. බලමු මොකද ඒ කියන්නේ එහෙම කියලා. Box, we'll begin with a box. Box කියන එක පටන් ගන්න and the plural is boxes. Box කියන එකේ plural එක හරි. එතකොට boxes. අපි අර ඉගෙන ගත්ත rule එක තියෙනවා මේ. X අකුරෙන් ඉවර වෙනවා නම් es හරි. But the plural of ox should be not oxes. හරි උත්තරේ නම් ox එකේ and should be auction. එහෙමනේ. Not oxes. and I made a boxes නම් මෙන්න oxes වෙන්න බෑ. ඒ වුණාට ඒකේ තියෙන auction is the correct answer. That's why it is crazy. ඒකයි අපි crazy කිව්වේ මහා අමුතු පිස්සු. English, right? It's funny. Really funny language, right? In certain plurals, right? And the one fowl is a goose. Goose, you know, එකෙක් නම් goose කියනවා, but two are called දෙන්නෙකුට අපි කියන්නේ එතකොට goose. හිතන්නේ ඔයාලට මේ උත්තරේ එන්නේ නැති geese. එහෙමනම් yet the plural of should never be meese. What? Moose. Moose කියන එකේ meese වෙන්න බෑනේ. Right? Should never be meese. Now goose, geese නම් moose meese වෙන්න ඕනේ. But it is not like that. එහෙමනේ මේ උනාට එන්නේ. බලන්න. It's a really crazy plural and you may find a lone blank or a whole set of mice. What? Or a whole set of mice. Mice? Singular? Mouse. 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 Mice. එහෙනම් yet the plural of house. එහෙනම් plural of house is actually houses නේ. House කියන එකේ plural එක house. Not highs. නම් mouse mice නම් house highs වෙන්න එපා. ඒ වුණාට ඇත්තටම හරි එක houses. So it is really plural. Because එකකට එක විදියක් ඒ විදියම තවත් වචනයකට තව විදියක්. මේක mouse mice නම් house highs no but house houses. So it is really crazy. There's no regular way. ක්‍රමවත් විදියක් නෑ. අමුතුයි. If the plural of man is always men. නම් man කියන එක men නම් internal vowel change. The vowel in the middle ඒක change වෙලානේ අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. Man men නම් why shouldn't the plural of pen කියන්නේ plural of pan plural එක pen වෙන්න ඕනේ. එහෙම ලියුවොත් හැබැයි වැරදි. question mark එකක් දීලා තියෙන එකයි. ඇයි එහෙනම් pan කියන එකේ plural එක pen නොවන්නේ? Actually pan plural is pans s දාන්නේ. This is another word. So it's really crazy. Right? If I speak of a and you show me your feet. Feet is the plural form. If I speak of a food ගැන කතා කරොත් ඔයාම feet පෙන්නයි. And I give you a boot මං ඔයාලට boot එකක් දුන්නොත් would a pair be called pair ජෝඩුවකට කියනවාද එහෙනම් beat
question mark තියෙන එකයි. Now foot, feet නම් boot, beat වෙන්න එපා. But beat is wrong. Foot and boot, foot, feet උනාට boot, plural එක boots s අකුර එන්නේ. But not this one. So that's why it's a question mark in the poem. So really funny plurals. And in the same way, if one is tooth, එකක් නම් එක දතක් නම් tooth කියනවා, and the whole set are මුළු set එකම දත් set එකම කියන්නේ ගොඩක් plural එක tooth, teeth. එහෙමනම් why shouldn't the plural blank be called beat? එහෙනම් booth කියන එකේ plural call වෙන්න ඕනේ beat. නමුත් beat is wrong. So plural of both is ths. But this is wrong. That's why it's a question mark with a question mark. So that's why it is funny. Then one may be that, and three would be, then one එකක් කියන්නේ that pen, that chair, that board, that desk, that one එකක කියන්නේ that now. Three it is those, that singular plural those. Yet blank in the plural wouldn't be whose. Yes, and මොකේ plural එක wouldn't be HOS horse. Yes, now that those nang blank horse. His plural එක horse වෙන්න ඕන. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. You see, that's why it is funny, the language is. So it's a big problem. And the plural of cat is cats. Cat කියන එකේ බහුවචනය cats. But not cows. Then that those nan cat cows වෙන්නේ වේ. ඒ වුණාට ඇත්තට plural එක cats කියන එක. So that's why it's really funny. Hari funny language එකක්. Funny plurals. We speak of a blank and also of brethren. We speak of what? We can say brother කෙනෙක් ගන්න, and also of brethren, it's plural. But though we say mother, we say motherren කියනවද? We never say. අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහැ නේ motherren කියලා. We never say motherren. Motherren කියන්නේ plural mothers. So it's really funny. And then the blank pronouns are he, his, him, and him. And the pronouns are he, his, and him. But the is hardly she, she's, and shim. What comes then here? Yes? The blank is hardly say, then she, she's, then that means then the pronoun what? Male pronoun. පිරිමි අයට කියන්නේ අපි he කියනවා, his කියනවා, him කියනවා. ඒ males ලා කියන pronouns. එහෙමනම් females now you see, then he, his,
him නම් මේක වෙන්න ඕනේ she she him. But actual way she her එහෙමනේ ඉන්නේ. That is why this English is funny. And now you see, so English, you will all agree. ඔක්කොම එකඟයි. මොනවටද එකඟ? මොකක් වෙන්න ඕනද? Is the craziest you ever did see. විසුම language එක වා දැකපු. නම් මෙතනට ඔයාලා මොනවද fill කරලා තියෙන්නේ? So English is crazy. You will all agree. ඔයාලා ඔක්කොම එකඟයි. It is the craziest language you ever did see. Right? So it is the craziest language because now the method of forming plurals are so different. එකකට එකක් වෙනස්. So it is really funny language. You can enjoy it. Find more words like that. Okay. Then now you listen. You did a small, very interesting song or poem. Crazy English plurals, right? And now after that, now you have to do this one. Which lines do not refer to nouns but to pronouns? Which lines do not refer to nouns but to pronouns? අපි දැන් කතා කරේ nouns ගැනනේ. Nouns නැතුව pronouns ගැන කියවෙන්නේ මොන line එකෙන්ද අහනවා. Right? You notice it. You understood here. මෙන්න මේ lines දෙක. මෙතන he, his, him ඒ pronouns නේ. මේ අනිත් ඒවායේ තියෙන nouns. Mother, cat නේ ඔක්කොම that is pronoun. Right? And the next question, make a list of all the irregular nouns you find in the poem. Now you have to make a list of all irregular nouns. You understood? We discussed at the beginning. ඔයාලට මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා අපි මුලදී කතා කරා. මොනවද regular nouns කියන්නේ? එකම ක්‍රමයකට බහුවචනයේ සෑදෙනවා. ඒ කියන්නේ pen, pens, ඒ වගේ book, books. There's a way. But so different. ඒකට වඩා වෙනස්. ඒවට කියනවා අපි irregular nouns. So we discussed and you found lot of nouns in that poem. ඒ poem එකේ ගොඩක් තිබුණානේ. ඒ ටික එහෙනම් identify කරලා ලියන්න. Just go through. Now you have the textbook. Then පොත ළඟ තියෙනවානේ. And write them and then show it to your teacher. And the next one, why do you think the poem calls English plurals crazy? Hey, crazy කිව්වේ. Now we discussed it. English plural crazy. මහා පිස්සු, විකාර. That's you notice. What is the reason? Do you agree that they are crazy? Do you agree that they are crazy? ඒවා crazy කියලා ඔයා එකඟ වෙනවද? Discuss with your friends. Now you can discuss with your friends. Sometimes maybe that some of your friends would not agree. Crazy කිව්වට එකඟ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරු. Then discuss it. Right? So some may say it is the nature of language. ඒ භාෂාවේ හැටි කියලා කියන්න පුළුවන් සමහරු නේද? They don't like to use the word crazy. Crazy කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කැමති නෑ සමහරු. එහෙනම් ඒකට හේතු කියන්නත් පුළුවන්. So you can have a little discussion with your friends in the class, right? And next one, listen to the poem again and practice reciting it in your groups. So listen and practice reciting. අහගෙන ඒ විදියට ඒකත් එක්ක කියන්න ඊට පස්සේ ඒ විදියට ඔයා තනියම කියන්න පුරුදු වෙන්න. So there you will practice pronunciation as well. Right? You will remember many words. ගොඩක් වචනත් මතක හිටියේ. ඒ වගේම උච්චාරණය හොඳට හුරු වෙන්න පුළුවන්. And now take turns and recite it individually. Take turns.
and recite individually. තනි තනිව recite කරන්න. Use gestures and facial expressions to show that it is a funny poem. So when you recite a poem එකක් කියනකොට ඒ poem එකේ තියෙන අර්ථය ගෙන දෙන්න you have to use your facial expressions. මූණෙන් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මේක funny එකක් නිසා funny බව පෙන්නන you should show that in your facial expressions. ඔබේ facial expressions වලින් ඒක බව හංගවන්න ඕනේ. Who can recite it in the most humorous way? So you can do that in your group. Group එකේ ඒතර කාටද පුළුවන් most humorous ගොඩාක්ම හාස්‍ය ගෙන දෙන විදිහට ඒක recite කරන්න පුළුවන් කාටද? So you can practice this at home and do that in a funny way in the classroom, right? And last, there's a small homework that is write a humorous story or a children's story. Humorous, funny story or a children's story using at least 6 of the irregular nouns in the list you made. Now earlier you made a list of irregular nouns. කලින් irregular nouns list එකක් ලියුවානේ. ඒ වයින් වචන ටිකක් අරගෙන write a small story and illustrate your story with doodles or with pictures cut out of old magazines and newspapers. So illustrate that your story. Then කතාවක් ලියලා ඒක තම පින්තූර හදන්න කොහොමද? පත්තර වලින් කපාගත්තු පින්තූර ඒක ඔයා ඇඳලා ඒ වගේ පින්තූර ඇඳලා make that story චිත්‍ර කතාවක් වගේ. And you can enjoy this activity, right? So then use those plurals and enjoy this activity. So when you do this one, you will have to write a story, small story, children's story or anything. And there you will be using the language. You will be using those words again and again. අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්ත වචන නැවත නැවත use කරනවා, පාවිච්චි කරනවා. And you have to construct small sentences. පුංචි වාක්‍ය ගොඩනගන්න වෙනවා. ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන්න පින්තූර ඇඳලා එකකින් ඔයාට enjoy කරන්න පුළුවන්. So it's really a funny and enjoyable activity. So do this as a small homework. Now, with that, I'm going to wind up this video. I'm going to stop with that this video. I hope to meet you with the other activities in my next video. අපි දැන් එහෙනම් ගොඩක් මේකේ ගොඩක් දේවල් කරා. මේකේ තව තියෙනවා ඉදිරියට. I hope to meet you with those things. අපි ඒවත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. Until then, have a nice time.